హీట్ ఆన్ చేసుకోవాలి కదా. ఆన్. హాయ్ హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సుష్మా థాట్స్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేయాలనుకుంటున్నాను. రీసెంట్గా మా అబ్బాయి బర్త్డే అయింది. సో మా అబ్బాయి బర్త్డే రోజు వచ్చిన కొన్ని గిఫ్ట్స్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ అయితే నేను ఈ గిఫ్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. చూడిగో ఇదేంటి చూడు, దీన్ని ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తాను. బాల్ బాల్ చూడు, బాల్ ఇక్కడ లాంగ్ కూర్చొని బాల్ బాల్ ఇట్లా నన్ను ఓపెన్ చేయాలి. అమ్మా ఎన్ని లైట్స్ చూడండి. హీట్ ఆన్ చేసుకోవాలి కదా. ఆన్ అయిపోతుంది. బ్యాటరీ చేయాలనుకుంటా. ఇలా లైట్స్ వేసుకుంటే సాంగ్స్ వస్తాయి కదా. టెడ్డీ బేర్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట మా వాడికి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏరోప్లేన్. ఇవి మాత్రం వాడికి ఇంట్లో ఉన్న టాయ్స్ అన్నమాట. ఆల్రెడీ మేము తీసుకున్న టాయ్స్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి పిల్లలు ఆ కలర్స్ గుర్తుపడతారన్నమాట ఇలాంటి టాయ్స్ ఉంటే. అండ్ దీంతో కూడా చాలా బాగా ఆడుకుంటాడు. ఇది వచ్చేసి మేము ఆన్లైన్లో బుక్ చేసాం. అక్కడ డాగ్స్ ప్లేస్లో డక్స్ ఇంకా వేరే వేరే కూడా ఉంటాయన్నమాట. ఇది టాకింగ్ టామ్. అండ్ ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలానే పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.